오늘은 섬 생활을 마치고 방콕으로 가는 날입니다. 준비를 하고 항으로 왔어요. 딱 12시간 걸리는데 덜 걸릴지 더 걸릴지는 알 수 없고 방콕으로 가보겠습니다. 막상 떠나려니까 너무 아쉽고 그만큼 좋았다. "100 miles from the surface, I take the back streets on purpose, and to get lost." ประตูเมืองชุมพรทางบริษัทได้เตรียมรถไว้รอบริการท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ Bus number 8 8번 1시. (8번) 1시. 방콕에 도착했습니다. 침대가 푹신해요. 지금까지 맨날 딱딱한 침대에서 도미토리에서 그렇게 있었는데 에어컨도 마음껏 틀 수 있고 뒹굴 수 있고 이렇게 말랑말랑한 베드에서 잠을 잘 수 있게 됐습니다. 좋구만. So when you're ready, come home, come